Environmental issues, students. Okay, now so 4 questions guarantee. In this one, first we can discuss about pollution. Okay, undesirable change meaning. Okay, now pollution meaning undesirable change. Undesirable changes in physical, physiological, and which one now? Biological characteristics. Air, soil, water. Undesirable change now. We can't imagine undesirable change. But everything having some purity, correct? That purity. Air is having purity. Water is having purity, even soil is having purity. But in this purity, any undesirable changes are occurs means undesirable changes occur in physical, physiological. Physical andrinda, that is about what is about the state, means what is the color abodu. Okay? Generally, air is not having any color, but nowadays, air color agi kanustha ide. Correct? Totally smoke and smoke, both are completely fused. Air also become white. So, physiological meaning chemical. Because you already know in the air, how much percent of nitrogen is there? 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 0.03% of which one? Carbon dioxide. Remaining is present. But these are the 3 major gases, okay na? So that is called 72 and 21% carbon dioxide. Remaining gas also there, hydrogen, helium, gases also present. But in this one, sometimes the changes are occur. 78 is become 80. Suppose that 21% is become 18%. No, oxygen rate, oxygen amount will be decreased. Carbon dioxide is 0.03%, but it is become 1%. Physical, physiological and biological characterization. Biological means what? What is meant biological means what? Okay, so biological means, okay, they are consist of, okay, the compositionally completely changes maybe occurs are living organisms. Suppose that, because if your changes are occurring, the air quality of air change, what are the life is there, it is become die, or they are suffering from disease. And totally biologically also changes is there, means what that is called? Yeah, pollution that. But if anybody will be caused that one, the disturbance to the environment, according to one Indian government act, we can put into the jail also. Can you speak out what the name of the act is introduced by our Indian government? Environmental Protection Act, or it is also called Environment Act, Environment Protection Act. In which year they are introduced? 1986. They passed this bill in 1986. According to this bill or according to this act, if anybody will intentionally they are doing, if they are completely causing the undesirable changes, if they were causing the disturbances to environment, according to this act, and they will put into the jail also. That much of stringent rules are there in this act. Stringent rules. But the Environmental Protection Act is related to all the air, soil and water. And recently sound pollution also included in this one. Sound pollution also one type of air pollution antane. Sound pollution also one type of air pollution. So that is, in this pollution, first we can go for air pollution. Air pollution. Air pollution. Same definition will come. Undesirable changes in physical, physiological, biological characteristic of air is called air pollution. Clear? But in this air, totally 2 types of pollutants are there. That is called primary pollutants and secondary pollutants.
primary pollutants and secondary pollutants. So primary pollutants, meaning they are persistently present. It is not there in your NCERT students. Persistently present in air in their original form. In their original form, it is persistently present, is called primary pollutants. Example for these primary pollutants: carbon monoxide, nitrogen oxide, chlorofluorocarbons. Okay, so these are about the some of the primary pollutants are persistently present. Even DDT also. Secondary pollutants formed from primary pollutants, by reaction. It is formed from secondary pollutants. Example: O3 is the secondary pollutant. X1 PAN, peroxy acyl nitrate. PAN. O3 is actually naturally not present. Idengendre primary pollutants andre primary what are the elements are there avella combined agi O3 formation agutte. Oxygen O2 will be bind with one more O, they can form that one O3. But students, O3 if it is present in our atmosphere, it is very dangerous to us. This O3 if it is present in the stratosphere, it is very helpful to us. That's why two types of ozones are there: bad ozone, good ozone. Correct? So bad ozone means what? It is present in troposphere. Now we are in troposphere, you know. Correct? Ozone layer where it is present? Stratosphere. Clear? So that's why ozone if it is present in our climate, it is very dangerous to us. It's very dangerous. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ PAN also. So PAN is completely formed by, suppose N2O is there, N2O plus hydrocarbons ಜೊತೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಈ PAN is formed. Peroxy acyl nitrate is formed. Peroxy acyl nitrates, hydrocarbons. N2O already said primary pollutant. Okay, so these are about. So primary pollutants, secondary pollutants. Idu I think 2018 question. 2018 your NEET question. The following pollutant is secondary pollutant. The following pollutant is secondary pollutant anta kottidru. Adralli one option alli O3 anta kottidru. ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ and CFC anta ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Okay, you can go for this one only. Even PAN also, peroxy acyl nitrate also. Okay, it is also one type of secondary pollutant. Got the clarity students? Primary and secondary. But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Which one is we are releasing? Primary pollutants ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ pollutants. That's why primary pollutants are man, means what? Man released pollutants anta helbodu. Man released pollutants, but secondary pollutants matra combination of primary pollutants, secondary pollutants are formed. Got the clarity? Okay, yes. Okay, next we can go for what is the causes of air pollution. What is the causes? Air pollution agake karana ಏನು? Causes of air pollution. Students, what is the cause of air pollution? Mainly automobiles, exhaust from automobiles. Automobiles andre na totally 2-wheelers, 4-wheelers, 3-wheelers, all are together called automobiles. Even truck, all are will come that one automobiles.
In metro cities, the main problem is metro cities ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ problem. Exhaust from automobiles in metro cities, it is one of the cause. Second cause ఏంటా? Effluents from industries. Industries effluents also danger. Third one, volcanic eruption. Volcanic eruptions, it is also one of the, these are the major. Clear? And forest fire also we can write, forest fire. Sometimes ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ effect is yes, it will be damage the respiration. Okay, air pollution causes okay, so damage the lungs or breathing problems. It causes breathing problems. How they can damage the lungs means what? Mainly irritation, inflammations and inflammations, rashes. But air pollution aitu anta how we can identify it? Come on, air pollution aitu anta how we can identify it andre because of which matter? Particulate matter in air. What is particulate matter? Particulate matter ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? ಡಸ್ಟು, ಡಿರ್ಟು, ಸೂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Every year in the winter season, our Indian capital is suffering mainly this one only. More amount of particulate matter is increasing. Mainly those who are reading that on the newspaper, they only know about this. Adike in metropolitan cities, the Urban Development Corporation, they can make that one some, which one? Displays. ಮೇನ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CPCB means what? Central Pollution Control Board. According to CPCB, Central Pollution Control Board, if the particulate matter 2.5 micrometers idre, adu very danger anta. 2.5 micrometers particulate matter, 2.5 micrometers or less than their diameter also. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ. Are you believe or not, every year in Delhi 2,500 people are undergoes death because of the air pollution. Not in 100, thousands nalli idarappa death rate because of the air, mainly air pollution. That much of very danger. You already know, mainly in the metropolitan cities, one family nalli ಒಂದು 4 members ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? 4 ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಗೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಬೌಟ್
They won't concentrate about pollution. Pollution ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ thinkness ಇಲ್ಲ. It's what they won't think about that one, the pollution, but they can think about their comfort. Their comfort. But in some people they are doing carpooling. Do you know carpooling means what? Suppose in one street or 4 or 5 members, they are working in the same industry, means what? All are going in one vehicle only. This is called carpooling. Even some employees also, they are doing bike pooling also. Bike pooling means what? 2 members in one, because two-wheeler, two members only ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 3 ಜನ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್, ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್, ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆವರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೇನು, ಕಮಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಒನ್, ಶೋ ಮೀ ಯುವರ್ DL, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನೆಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೂ. ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಾಪ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಸ್ ಓಕೆನಾ ಪೀಚೆ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದು 1981 ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. 1981 ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ our Indian government is introduced. According to this act, everybody should take the precautions of, okay, to prevent the pollution. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ಇಫ್ ದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ DL, later ಓಕೆನಾ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್, ಓಕೆನಾ, DL ಆ್ಯಂಡ್ RC ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರಬೇಕು. ಈ 4 ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಗೋ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 100, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ 100, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ 100, RC ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ 100, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓಕೆನಾ, 500 ಟೋಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 500. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊತ್ತಾರ, ನೀವು ಸಪೋಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು 5 years ಆಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ವೆಹಿಕಲ್ನಿ. ಲೇಟರ್ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪೈಪ್ ಇನ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೂತ್ how much percentage is they are releasing. Correct? If they are less than 1 or 1.5 is there, means what? Yes, your vehicle is non-polluted vehicle anta. Andre they will give that one small sticker also they can give. That is called green sticker they will provide. Green sticker ಅಂಟಿಸಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ
ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂಟಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಸ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ our Indian government to control the air pollution, correct students? Okay, so that's why the first effect of air pollution is damaging. But what about in plants? In plants reduce growth and yield also, reduce growth and yield and premature death also. Premature death. Plants ಬೆಳೆಯಲ್ಲ means what? Okay, now growth is not occurs properly, plus yield also. They can't give that one the proper yield. Yield means what? Productivity. Productivity also they cannot give that one the proper, plus premature death. Not only in the plants, even premature death also occur in the human, even in human also it is causes that one premature death. Suppose one pregnant woman is living in the polluted area anta tilkodi, without birth only, still birth is occurs. Still birth meaning baby death is occurs in the mother womb itself only, that is called still birth anta ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಬಹುದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರ 2500 plus of the individuals are undergoes death only in the Delhi city per annum. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಷ್ ಇದು in our capital. Why sir? Every winter season this problem will be arising in the Delhi, because winter season alli, okay, generally what is present? Snowfall is generally occurs, that one snowfall is completely, but ಈ snowfall ಜೊತೆಗೆ pollution also increase ಆಯಿತು. again ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಹರಿಯಾಣ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ crop plants waste material also they are burning. It is also one of the reason for increasing the pollution. That's why Delhi government, now Kejriwal government is strictly given that one instruction to farmers, please don't burn that one, the agriculture waste. You have to make it to compost. Why are simply burning that one? By burning that one, that smoke is completely coming to that one, the Delhi city. It is also one of the reason for increasing the air pollution. Remember students, okay na? So recently means what, when this pollution amount is increases, they are introducing different methods to control the air pollution. Odd even method. Remember students? Odd even method means what? Mainly automobiles. One day only odd nameplate is there, nameplate mainly numbers irutalva, okay na? So numbers only final number even ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬರು ಒಂದು ದಿನ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ if they will completely, they can travel in that day means what? They can catch and they can give the penalty. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಆಡ್ ಈವನ್ ಮೆಥಡ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? To reduce the number of vehicles transport in the Delhi. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊತಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೇನ? ಇರಲ್ಲ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ ಈಗ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಏನು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್. Public elected persons say they are ruling. That's why again is the public. No government will be. Mainly Indian people
again is no government will be go that one up. Other if you are go that one, other countries like US ಆಗ್ಬೋದು and England ಆಗ್ಬೋದು stringent rules. Yes sir. Yes sir. Okay. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ ರೂಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಜನಗಳೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀಟ್ನೆಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಾರ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಏಜಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಿಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಇದೆ ಅಂದರೆ 30 ಜನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಯಾ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸರ್ವೆಂಟು ಬರಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಯಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಸೇಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕ್ತಾರಪ್ಪ. ಏನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PM ಮೋಡಿ ಬಂದು ಅದು ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮೋಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ಓಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಡಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ವಿ ವೋಂಟ್ ಓಟ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಫಾಲೋ. ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮ, ಹೋಗು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರನೇ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರೋನಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಪ್ಪ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡೆತ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಡೆತ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸರ? ಕಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸೈಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾಳಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಪ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್? ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ESPS ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್. ESPS and scrubber method. Okay, so let us we have to discuss about a electrostatic precipitator. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ESPS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, electrostatic precipitator method ಅಲ್ವಾ ಅರುಣಾಲು? ಎಸ್. ಏನು ಯೂಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ESPS we can remove 99% of particulate matter. This point is very important, students. Removes 99% of particulate matter from exhaust of thermal power plant. Thermal power plant. Okay, now thermal power plant mainly important. Thermal power plants. Plus, not only from thermal power plant, even from
that is called smoke shelters and smokestacks and smelters. Of industry. What is meant by smokestacks? Chimneys anta heltivalla. Suppose rice mills are there, rice mills pakka side ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಮ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಮ್ನಿಯಿಂದ they can release the effluents, okay na? So effluents or exhaust anta helbodu. Effluents. That is called smokestacks anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even smelter also one type ಇದೆ ಅದೇ ಟೈಮ್. ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ ಇಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ thermal power plant, suppose one rice mill is there. Before constructing our house there is no rice mill, but after construction of the one colony later somebody is established one rice mill. But rice mill also they should follow some filtration methods. Why? Because rice mill alli mainly milling ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಧೂಳ ಬರುತ್ತರ, particulate matters ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಈ particulate matterನೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ we have to release that effluents into the atmosphere, but without any precautions. If you are directly released into the atmosphere means, are you observed students, what are the surrounding colonies there? Total black color and dusty, total dusty, elli nodidandre dusty. Plus ade particulate matter containing air if you are inhale means totally it will be go and settle in our lungs. It mainly causes bronchitis and emphysema anta disease barke chance ide. Emphysema meaning, yes, mainly alveolar walls are damaged. Alveolar walls are damaged because of which one? Smoking. Not only smoking, ಈ ಥರ industries particulate matter ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Industries are present surrounding of that. What will do? It is also completely cause that one so much of breathing problems. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗನೂ ಮಾಸ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವಾಗನೂ ಮಾಸ್ಕೆ, ಮಾಸ್ಕಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ದೆ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್? Yes, okay now production of electricity by burning of the which one? Coals, okay now coals nalli best. If you are go to the hospate also iron ores are there. If you are go to Raichur or some places, I observed that one that is about thermal power plant is there. From Davanagirinda when you are going to that one Hyderabad, that middle place ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೀರ, ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ನಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕೋಲ್ನಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಶ್ ಬರುತ್ತರ. ಈ ಆ್ಯಶ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ESPS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್? 99%. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 100% ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. 99% ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 100%. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಮಿಷಿನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಏರ್. This is called dirty air. ಈ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವೈರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ? ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ರೂಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೈ ಹಿಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿನ. ಜಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಟಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ? ಎಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರೋನಾ. ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿವರೆಗೂ ಯಾವುದಾವುದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂಗೇನು ಮಸ್ಸಿನೇ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತರ, ಅಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋನಾ. ಕೊರೋನಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋನಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮೇನ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜಿಂದ. ಈಗ ವಿಚ್ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್? ವಿಚ್ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್? ಡರ್ಟಿ ಏರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದ್ದೀರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ passes through this electrode wires. Okay? So next one, electrons. The electrons are completely, dust particles are attached to which one? Electrons. So electrons are gives negative charge. Electrons are give negative charge to which one? Dust particles. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುತ್ತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ passes through this one means automatically the dust particles are get. Okay? So electrons are give the negative charge to which particle? Dust particle. Now all dust particles are having which charging? Negative charge. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಎಸ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್? ನೌ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Plus dust particle is having which charge? Negative charge. The negative charge dust particle, if they will completely passes through this collected plate grounded, they can attract. Correct? So dust particles are attracted to that one. Okay now? So this called dust particles. Dust particles are commonly attracted by, okay now? Dust particles attracted by collected plate grounded. Collected plate ground. Clear? So dust particles ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ನೋ. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ? ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋ. ನಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೈಯಾ? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನೀಟ್. Every sentence of your NCERT read carefully. The velocity of dust particle between the plates must be low. Then only they can attract easily. They can attract easily. Then it will be comes to ground level. Then only pure air matra it will be released to outside. This is called pure air or filtered air matra release ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ESPS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ ESPS ನಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ moving through collecting plate, collecting plate is having positive charge. That one is attracting the negative charge to dust particles. So finally, and only pure air matra they can release to outside. Okay, dust matra they can capture. ಈ ಡಸ್ಟ್ ನಿ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಸ್ಟ್ ನಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ ನಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಜನರಲಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತಾರ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಲ್ಡ್.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂತು ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಓದಿರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಾನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಸೂತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್, ಈ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಹೆಲ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂತ ನಾವು ಓಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಏರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ಲಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ clean that from the plant surface also, then plants are capture the good amount of carbon dioxide. Got it? The second one is called scrubber method. Scrubber method is also one more, second more method is also there, that is called scrubber method. Adunu ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Scrubber method. Scrubber method. ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ passes to here like this. But here water spray is there. This is called water spray or lime spray. This is easy method. Dirty air if you are passes through this one, water spray or lime spray, mainly lime spray use ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೈಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್, plus particulate matter also we can remove. You see, particulate matter, this is called particulate matter. Particulate matter. Okay, so these are the two methods. If you are follow means what, we can reduce the pollution, we can reduce the pollution. Electrostatic precipitate, okay, scrubber and electrostatic. ಇದರಲ್ಲಿ particulate matter remove ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Dear students, today class this much is enough. And tomorrow class some other methods of air pollution.